Let's talk about next principle, principle 13. Principle 13 have interesting name. Do it reverse, or I can retranslate it. Please try absolutely opposite way. Our discipline like very much opposite way. You remember physical contradiction, consider two opposite requirements. You remember principle 9, consider two opposite direction for process, main process and opposite way for main process. Here, principle 13 open for you new opportunity via creative thinking when you use two polarity condition for every deals regarding to every category of resources. For example, you can think, I have process drying of fruit. And for drying of fruit, I need increased temperature, heating. Yeah? But we have some disadvantage. During heating, increasing of temperature, we lost vitamin. Let's follow to advice by principle 13, and please think about opposite way. What can be opposite way? Not increase temperature, decrease temperature. Really, we can use frost for drying of food also. You can open Google and read about this new technology from food industry. Drying food, we are using of fast frost. Oh, we obtain realistic solution, we obtain circumventing of existing patent, and it is big profit for us. Again, we can consider resources, right now we consider resources of field, but we can consider resources of space and movement. Movement, it is resources also, different category of movement, it is resources also, and later I'll show for you these resources. But in every technical system we can have movable or unmovable part. But if you change location, movable, unmovable part, you will obtain again realistic solution. How I can illustrate it? For example, if I dream about, I think about repairing of my pencil broken, and I begin to repair my pencil. I hold pencil and I move my knife. Yeah. Non-movable part, movable part. Let's change movable and unmovable part, and we obtain again realistic solution. Knife will be unmovable part. Object of treatment became movable part. Yeah. Again, we obtain realistic solution because you know about two polarity conditions. Let's consider other category. Category of space, for example. And in category of space, we can define engine for car can be located in end side. Engine for car can be located in front side. Main wheel for car can be located in end side, and it was in history of car. After several times was created new concept, main wheel was located in front part. Next step, using of four main wheel, merging of alternative system. Yeah. And we can continue this reasoning and think about different category resources of space. For example, you can consider this example. In this example, you see spring located inside, yeah, and in front part. How we can do circumvent of this patent? Most of all, we can see spring can be located in end part, right? Next, we consider resources of space, and regarding to resources of space, we must think inside, outside, it is two polarity condition, right? And we can see spring can be located outside. And you can see solution, circumvent of patent. We have spring located outside and in end part. We obtain two categories from principle 30 and obtain absolutely new design of product. Obtain circumvent of patents. You can remember about this example. It is famous solution. This design of locking system was invented in 1952, and owner of this patent it is very rich guy. But can we
do circumvent of this patent via recommendation by principle certain. Right now, locking system located inside. We can do locking system outside, and you can see in this solution, locking system have similar principle of operation but located outside. You remember design of gasoline engine. In gasoline engine, we have pistons, we have explosion, explosion of gasoline, and move of pistons. 100 years ago, it was very danger object, danger systems, because explosion can broken this vessel, and broken vessel can kill of people. And one inventor with name Robert Stirling became think about new design of engine and think how I can increase safety of this engine. In existing engine we have heater inside. Necessary use heater outside. And it was the main idea from your design, and you can see it is model for engine by Mr. Stirling, and you see heater located outside. Heater located outside, and motor can work, no problem. We don't have noise. Commonly, we have big noise in our gasoline motor, but we don't have noise. And I can remove this heater, by the way. I remove this heater. My motor will work long time. Why? Because this motor have very high coefficient of energy efficiency. Let's compare coefficient efficiency for several transducer of energy. For example, you know solar battery. Solar battery transfer sun radiation to electrical energy. Coefficient of efficiency for solar battery, 11% from mass production. Yeah? Solar battery, 11%. Coefficient of energy efficiency for our gasoline motor in our car, 28%. Gasoline, 28. Coefficient of efficiency for diesel. Who knows coefficient of efficiency for diesel? You know, diesel more profit as gasoline. Diesel have coefficient efficiency 32, 35. Coefficient efficiency for Stirling engine 42, 46. Stirling 42, 46. Oh, please compare 46 and 18. Big difference. In 3 times big difference. And Stirling engine, it is main competitor for solar battery, because we have high level of coefficient of efficiency. And by the way, we can directly transform solar energy, thermal energy here, and obtain mechanical movement. And we can do pumping of water, we can do storage of energy. Main conclusion. Principle 13, it is mechanism for execution transfer to super system. Principle 13, located here. And please keep in your brain every time principle 13, because principle 13 show for you new opportunity from physics area when you use two opposite polarity condition for every process. Regarding to some parameters, regarding to substance, regarding to fields, regarding to space, you will obligatory obtain new and new solutions. Okay? Translate this somewhere.
네. 이게 그렇죠. 네. 13번 원리가 되게 또 유용한 원리 중에 하나입니다. 13번 원리가 뭐라고 되어 있어요, 보면요? 반대로 해보라죠. 그렇죠? 반대로 해보라는 거. 반대로 본다는 의미가 굉장히 넓은 여러 가지의 의미가 있거든요. 그래서 지금 유리 박사님이 굉장히 많은 예를 보여주신 거예요. 첫 번째 설명한 예가 뭐냐게 되면 건조. 우리 일반적으로 건조하는 방식은 뭐죠? 습기를 날리는 거잖아요. 그렇죠? 습기를 어떻게 날려요? 온도를 높여서 날리잖아요. 그렇죠? 네. 굉장히 효율적인 방법이거든요. 온도를 높여서 날리는 게. 그런데 온도를 높여서 날리는 것 자체가 문제가 있을 경우 못 쓸 거 아니에요. 그렇죠? 대표적인 경우가 뭐죠? 과일이나 야채 같은 것들을 좀 오래 보관하고 싶어요. 그럼 뭐가 될까요? 수분을 날려야지만 오래 보관할 수가 있거든요. 그렇죠? 근데 과일이나 야채 같은 거 갖다가 온도를 높여서 건조하면 어떻게 될까요? 그렇죠. 너무 얻는 것보다 잃는 게 너무 많아요. 그렇죠? 예. 유용한 성분 다 없어지는 거죠. 뭐, 바이타민 같은 거, 열의 같은 거 다 없어져 버리죠. 질리가 완전히 달라지죠. 그렇죠? 그러니까 열을 올려서는 못하는 거예요. 건조를 못하는 거예요. 그러면 시스템 원리가 뭐죠? 반대로 해보라면서 반대로. 열을 높이는 게 반대가 뭐예요? 열을 낮추는 거죠. 그렇죠? 여러분도 과일 같은 거, 야채 같은 거 건조시키는 방법이 있죠. 급속 동결 건조 그런 걸 들어보셨나요? 그렇죠? 네. 결국은 온도를 확 낮춰서도 건조가 되거든요. 그게 바로 13번 원리의 반대 원리에 해당되는 거예요. 거꾸로 해봐라. 그 다음 반대에서 가장 많이 나오는 게 뭐냐게 되면 두 번째 얘기예요. 고정되어 있는 것들은 움직이는 걸로 하고 움직이는 것들은 고정되는 걸로 하나. 이게 아주 굉장히 유용한 툴이거든요. 특히 특허 회피할 때 아주 많이 써먹습니다. 뭐 기계 같은 거 보면 항상 움직이는 파트가 있잖아요. 그렇죠? 기계 관련된 특허를 피해갈 때는 거꾸로 하면 돼요. 움직이는 걸 고정시키고요. 고정되는 걸 움직이게 하면 돼요. 고정되는 거 움직이는 걸 같이 항상 주변에 있거든요. 반대로 하면 완전히 다른 얘기가 되거든요. 유리 박사님이 보여준 건 아주 쉬운 예죠. 뭐였어요? 연필 깎는 예 보여줬었죠? 예. 일반적인 칼로 연필 깎는 건 어떻게 되는 거죠? 뭐가 고정되어 있는 거예요? 연필이 고정되어 있죠. 뭐가 움직여요? 칼이 움직이나요? 반대로 어떻게 되는 거죠? 칼이 고정되어 있고 연필이 움직여야 되네. 그런 거 있나요? 연필 깎기, 돌려 깎는 것도 있잖아요. 그렇죠? 반대로 해보게 되는 것들은 상당히 다른 현상이 발생이 되는 겁니다. 아주 유용한 거고요. 그 다음 또 반대에서 많이 나오는 게 뭡니까? 이렇게 보게 되면 앞에 있는 걸 뒤로 보내는 거 있죠. 예를 드신 게 자동차 엔진. 자동차 엔진이 앞에 있는 게 있고 뒤에 있는 게 있거든요. 차 보게 되면. 또 자동차 바퀴도 구동축이 뒤에 후륜 구동인 차가 있고 또 뭐죠? 전륜 구동인 차가 있잖아요. 뒤에 도는 게 있고 앞에 도는 게 있고 나중에는 다 돌지만은 그렇죠? 반대개념 반대개념. 또 얘기하시는 게 뭡니까? 또 얘기하시는 게 뭐냐게 되면 안에 있는 게 밖으로 가는 것도 많이 말씀되는 거거든요. 볼펜 얘기했죠. 볼펜 같은 구조도 특허로 되어 있어요. 그렇죠? 피해가려면 다른 방식으로 될 거 아니겠어요? 볼펜의 일반적인 구조는 뭐 스프링은 어디 있어요? 앞쪽에 안에 있죠. 스프링이. 맞나요? 네. 안에 있는 걸 반대로 어떻게 되는 거예요? 밖으로 끄집어내면 되겠네. 뒤쪽에 밖으로 끄집어내는 구조로 하게 되게 되면 완전히 다른 방식이거든요. 그런 볼펜 보여주셨잖아요. 그렇죠? 반대로 보는 거예요. 또 안에 있는 걸 밖으로 끄집어내는 얘기하신 게 마지막 얘기하신 게 뭐냐게 되면 엔진 얘기예요. 엔진. 우리 일반적인 엔진은 뭐가 된가요? 엔진이 있으면 그 안에서 피스톤이 움직여가지고 동력을 발생시키는 거죠. 그렇죠? 피스톤은 어떻게 움직이나요? 안에서 연료 같은 게 터져서 하는 거죠. 그렇죠? 네. 그럼 굉장히 고압과 고환이 발생될 거예요. 고압이 발생될 거예요. 고온과 고압. 옛날에는 뭐가 될까요? 엔진 만드는 그 기술이 완벽하지 않았으면은, 그렇게 않다 보니까 종종 엔진이 터지는 사고가 발생이 된대요. 네. 문제죠. 그렇죠? 그러다 보니까 반대로 혹시 그 열원을 갖다가 피스톤 움직이는 열을 밖에 두게 되게 되면 훨씬 더 안전할 수 있을 거 아니에요. 그렇죠? 그렇게 할 수 없을까 해서 고안한 사람이 누구냐? 스틸링이나 로버트 스틸링하는 사람이고 그 사람이 만든 엔진 스틸링 엔진입니다. 그게 하나의 작은 미니어처로 만든 펄스는 똑같거든요. 요것은 열원이 어디 있어요? 바퀴 밑에 있잖아요. 밖에. 초가 열원이거든요. 이렇게 함으로써 엔진을 돌리는 거예요. 훨씬 더 안전한 엔진이 될 수가 있어요. 폭발에 대한 위험성이 줄어드는. 그러면서도 뭡니까? 아까 엔진 효율 말했지만 엔진을 굉장히 높은 엔진이 만들어질 수 있던 거죠. 그래서 13번 원리가 반대로 해봐. 반대로 해보면 여러분 생각해 뭐죠? 뭘 반대로 할까가 되게 먼저 결정하시잖아요. 뭘 반대로 할까? 그렇죠?
위치를 만들어낼 수도 있고, 동작을 만들어낼 수도 있고, 그렇죠? 아예 원리를 만들어낼 수도 있고, 그리고 여러 가지 반대의 경우일 수가 있으니까, 여러분들이 반대로 해보라는 말은 굉장히 중요하지만은, 그 다음 퀘스트는 반드시 떠오르는 게 뭐냐? 무엇을 만들 것인가 결정하셔야 되는 거예요. 우리 여기까지 하시고, 우리 점심 식당 가시죠. 네. 점심 식당은 우리 지난 시간에 어디 갔죠? 우리 그 기여하는 거 있잖아요.